Washing machine zinakuanga types gani? Front load, top load, nini? Hizo zote utuelezee na utuelezee probably ni gani inakuanga better than the other ama zote ni same. Okay, kwa mashini tukikam tunakuanga na two major categories There is the top load and there is the side load. Side ama front The reason inaitwa front ni juu mlango wako iko hapo mbele, so just open But now the top load you have to lift a lid. That is why inaitwa top load. So ukikuja kwa top load still iko na two other categories. Kuna the fully automatic, hiyo ni ile iko na buttons unafinya finya, you set the program and it will do everything automatic. Maji iko tu connected pale, ndo inajiingizia maji, kisikia kuadd ina add, kisikia kutoa toa inatoa, ina wash, ina rinse na ina spin. But now the other category ni inaitangwa twin tab. Still ni top load but a twin tab. Iko na two different sections, iko na the wash section na iko na the spinner. Spinner iko kando.